midnight in Jerusalem, and the temperature is down to 10 degrees. Emergency services and police report no special incidents. The night is quiet. Most people are asleep. Ich träume, es ist irgendwas passiert, ich weiß nicht genau was, aber es ist kein Wasser mehr da. Der Wasserhahn ist leer, da rauscht nur noch. Und es ist das Sommer, es ist ganz heiß, kein Wasser da. Von einem Tag auf den anderen, von jetzt sofort hat jemand das Wasser abgestellt. Keiner weiß warum und alle haben unglaublich Durst. Und wir haben noch ein bisschen Wasser im Wasserspeicher und das ist dann leer. Und am nächsten Tag sind alle Leute ganz aufgeregt und keiner weiß, was passiert ist, warum jetzt kein Wasser mehr da ist. Und alle haben ganz viel Angst und Durst. The only tram line of the city crosses Jerusalem from the southwest. Across the tracks on Jaffa Street, past the market towards the northeast. Along the streets, cafes and bars. And here, the night has only just begun. At midnight, the tram lines have begun their last journey for the night. In the houses along the way, the windows are dark. Where the lights are still on, people work, or keep watch, or wait up, for friends and lovers. Children wait for their parents, or parents wait for their kids. Some wait for help. Those who become ill call an ambulance, or United Hatzalah, United First Aid, volunteer helpers on fast mopeds. For Aaron Getz, the shift started at 11 p.m. and it will end in 7 hours. Tonight, he's in charge of the emergency calls. Other nights, he's out on patrol. Quand je reçois un appel, je note l'adresse dans la ligne. Israël, Jérusalem, la rue Yirmiyahu, 68, que c'est ici. Je l'ai tout de suite sur la carte. Et quand je choisis la sorte de l'appel, si c'est une crise cardiaque, si c'est ce que j'ai besoin, ça envoie aux 5 ELS les plus proches et aux 10 BLS les plus proches de la place. Appel, j'envoie les volontaires et j'ai ici qu'est-ce que je dois faire dans le cas de crise cardiaque. Regarde s'il bouge, s'il te répond, regarde s'il respire, comment il respire, combien il respire, s'il ne respire pas et s'il ne répond pas, mets le téléphone sur haut-parleur, mets tes mains, fais les massages cardiaques, comment on doit faire, les questions que je dois lui demander, l'adresse,
particuliers, des maladies qu'il a, s'il est allergique, s'il est tout ce qu'on a besoin. Ça arrive tout le temps, des appels. Ça peut arriver quand je suis au milieu de la prière, si je suis avec les enfants, je joue. Ça peut arriver tout le temps. On the other side of the wall, but still in Jerusalem, lies the Shuafat camp, built nearly 50 years ago as a provisional camp for 500 families. Today, one of the most densely populated areas in the world. Muhammed al-Moughrabi was born and raised in Shuafat camp. A rapper with a black t-shirt, plans for the night, and eyes for the street. مرة ما هو الوضع أحسن شو صار صوتوا شيء؟ صوتوا شيء يعني هون؟ شايف رجل مع بعض مين هدول؟ تعرف مين هدول اللي عملوا الطوشة؟ من عين بعض حدا انضرب بشيء ولا؟ ما تبعتش مرة ثاني بعدين بس خوعي لسه مش ثاني غير هذا تسلم ايديك حبيبي شكرا كثير بس عندك خبز Est-ce que tu as aidé aux accouchements aussi? Bien sûr. J'étais récent, tout seul, jusqu'à que l'ambulance arrive et tout ça, à 6 accouchements. C'est des cas, des fois il pleut, il y a la neige, des histoires, ça prend du temps, des embouteillages et tout ça, jusqu'à que l'ambulance arrive. Ils ont appelé les dernières minutes. Tu arrives à la maison, tu vois qu'elle commence à accoucher et tu accouches. Tu fais accoucher. On a fait toute la formation qu'on a besoin de faire comme chauffeur d'ambulance. Dans tous les premiers cas, les premières aides qu'on doit donner dans tous les cas, merci. Et on est prêt à tout. De crise cardiaque jusqu'à accident, jusqu'à accouchement, toutes les sortes qu'il y a. Where are we going? At night, Dan Gruber roams the streets looking for walls he can turn into canvases. In his rucksack, he's carrying spray cans and felt pens, and he's in the ultra-Orthodox Jewish district, Meir Shiarim. טוב, בחלק הזה באמת זה קירות ישנים, דלתות כאלה של איזה 100 שנה. אז לא הייתי נוגע בזה בכלל. למרות שיש פה הרבה מקומות שאנשים לא גרים, אבל בכל זאת זה לא יכול לבצע פה עבודה שהיא איכותית מבחינה אומנות. וזה גם לא יהיה נעים מצד התושבים, אז היום אני לא הייתי עושה דבר כזה, כמו שאמרתי לפני כן, זה שכונה עתיקה, אז לא בקלות הייתי עושה פה איזה סטריט ארט. תרדו מהכביש, למדרכה, תעלו למדרכה. זהו, אני חושב שמגיעים לקהל, ליעד עכשיו. הנה. האמת שפה היה טוב. רק בגלל שזה חבר שלי. לעשות לו פה איזה שלט יפה. יוסף, מה נשמע? לא יודע אם זה הכניסה הזאת. לא, זה פה, זה פה. הכניסה הזאת. אתה רוצה להשאיר לו איזה... איזה חתימה, משהו. אני חייב לך. יאללה.
It's not quite 5 kilometers from Mea Shearim to the Shuafat camp, not even an hour's walk, yet their worlds and walls apart. The only way to get to the refugee camp from the city center is through the checkpoint. People and goods are inspected on entry and exit. Deliveries go on throughout the night. Building material and replacement parts, food and clothes, bread and vegetables, cheese and fruit, oil and milk, telephones and televisions. Ten years ago, Muhammed al-Moughrabi started a band. Their music takes its inspiration from the US. حلو اغنيتنا بالسيارة تقدر وين؟ تمام؟ ساعتنا ولا مش نخلص الساعة طيب بدنا نشوف الأشياء في بركن عليك تعرف اليوم راح حبيبي مرة نروح على الاستوديو نصور سكيورتي كام اليوم ونعمل احتفال 10 سنين للفرقة. صرنا 10 سنين. يلا خلص. صرنا ختايرة. صرنا 10 سنين. شعري أبيض شوف. ختيرنا يا معلم ختيرنا. يعطينا العافية خلاص. Magen David Adom is the official emergency service in Jerusalem. It can be compared to the Red Cross or the Red Crescent. אדם עם כאבים בחזה. איך ישראל? תעלה את העלייה מולך של המעפילים ותסגב לדרך כך ימינה עד הסוף ישר. Danny Rottenberg began working for the ambulance services as a volunteer at the age of 17. During the Second Intifada, the time of bomb attacks and suicide attacks. In his profession, he has to be prepared for everything, yet also remain calm in case of emergency. פה בכיכר למטה שמאלה? למטה ימינה? ימינה, כן. עד הסוף לצומת של דנמרק. איך מסתובש לו עוד 20 מבלז עד שהגיע מטעם שמישהו. יוסי פורצים למטה משם. פורצים החוצה משם. זה אבי עכשיו אמרנו ימינה, נכון? ימינה, זה אמור להיות בצומת הבא. ברמזור. אם זה לא ברמזור, כן, זה אמור להיות ברמזור. הנה, אני רואה אותו. אוקיי. חץ למקום.
Chaque fois que tu arrives dans un cas, tu sais, tu arrives et tu sais que tu veux essayer de sauver la vie de la personne. C'est le rôle, c'est le but, tu le vois tout le temps en face de toi. Et tu es fier de quand tu arrives à réanimer, et tu es triste quand tu n'y arrives pas. Et le plus dur, c'est quand tu n'y arrives pas du tout et que c'est des jeunes, que tu n'arrives pas à faire la réanimation, tu ne peux pas faire, ou tu es arrivé trop tard, ou l'appel il est arrivé trop tard. Pour moi, je crois, le cas qui m'a plus touché, c'était un cas il y a 1 an. J'étais sur l'autoroute. J'ai reçu un appel à Rehovot, un incendie, un bâtiment qui brûle. Je suis arrivé sur place et c'était tout en flammes. Les pompiers, ils ont essayé d'éteindre le feu. Dedans, il y avait une famille avec 5 enfants. J'attendais dehors que les pompiers me font sortir les personnes qui sont dedans. Et ils ont commencé à sortir, le père. Il y a un enfant, et encore un enfant, et encore un enfant. Ils étaient tous sans respiration. Et c'était trop tard. Pour moi, je crois que c'était le cas le plus dur que j'avais. Une famille entière qui sont partis dans cet incendie. La mère, elle était toute seule dehors. Elle était dehors, dans un appartement des voisins. C'était ses parents qui habitaient à côté. Et elle n'était pas à la maison dans le cas de l'incendie. Elle hurlait, comme une folle dehors. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas encore ce qui s'est passé. Ils ont essayé de... mon collègue qui était avec moi, il est parti, il était avec elle pour la calmer, pour essayer de l'aider, la soulager. Mais c'était très, très, très dur. Un incendie à minuit, la nuit. Tu attends, tu es prêt à donner tout ce que tu as tout le matériel à côté de toi. Tu arrives à un cas que tu n'as rien à faire. C'est dur, c'était très dur. Je retournais à la maison après. J'ai couru aux chambres des enfants. Je les ai embrassés. Tu vois que tout ça va bien. Tu vois que c'était très très dur. Les enfants qui sont partis dans l'incendie, des enfants un bébé de 1 an. Un enfant de 4 ans, une fille de 6 ans, encore 2 enfants, avec leur père qui a essayé de les sauver, que l'on trouvait sur la porte. C'était une famille orthodoxe ou une famille... Tu te souviens? Ouais, je peux vous montrer la photo. C'est les enfants et c'est la mère. Les enfants de l'incendie. Ça, c'est la mère.
Shearim, the ultra-Orthodox Jews have dedicated their life to God. They study the Torah and the Talmud. Worldly knowledge is of no concern to them. Earth was created by God, and His laws are to be followed. One day, the Messiah will come, build the third temple, and the world will be saved. Dan Gruber lives his life according to the Torah, just like Aaron Getz. Je sais qu'il y a Dieu au ciel, que tout ce qu'il fait, c'est pour nous, c'est pour le bien, c'est pour... On croit que tout, on sait on réalise que tout c'est pour nous et tout ce qui arrive, c'est que pour notre bien. Mais quand même, quand il y a un incendie, il y a 5 personnes qui ne survivent pas, tu te poses des questions? Tu as des questions, mais tu as aussi la réponse. Ça veut dire, tu sais qu'il y a une réponse. Là, tu vois noir, tu vois que le mal, mais tu sais qu'il y a une réponse, que c'est Dieu, c'est lui il arrange tout, c'est lui qui fait tout. Et c'est pour nous, c'est pour eux. Quand tu crois, quand tu es en connaissance, tu sais qu'il y a la réponse. Maintenant, tu la vois pas bien, tu vois maintenant que le mal, mais il y a une réponse. For Danny Rottenberg, the first assignment after midnight is already over. A man believed he'd had a heart attack, but it was a false alarm. או שהיא בסטרס או שהיא ספי. כל זמן שאני ערני. Isn't it late for such a big meal? It's late for other people, but like this is our lunch. We're going to do many activities now, as usual. Like now we go to the studio at 12 every day, and yeah, we go to sleep at 6 a.m. How do you? How do you make your living if you sleep during the day? It's not like that. I sleep during day and wake up during night. I also do some freelance work.
I do like film and music productions, working at the studio for other people. And yeah, this is what I do. It's enough for me for now, but I'm looking for a good job. Like, it's difficult to find a good job here. You need connections. You need connections, good connections, especially in the West Bank. If you don't have connections, you will never get a job. And we are from the refugee camp. Nobody likes us. I don't know what to call it, but people just don't like you only because you're from the refugee camp. It's complicated. We don't know where we are. We're in the middle of nowhere. Yeah. It's 12:30 a.m. The temperature's around 10 degrees. Those who are still awake are working the night shift, chasing pleasure, or can't sleep. Those who do sleep dream. The last dream I had was running, rushing through hallways. I wasn't sure if I was running to or if I was running from, but I kept turning, and the hallway kept turning, and the hallway kept turning, and I couldn't get to where I was going. It was like that scene in Spinal Tap where they're backstage and they keep getting ready to come out and they're in the wrong place. And it wasn't Spinal Tap, I wasn't with a group of people, but I was rushing along, trying to find my way and not getting where I was going.
When sleep takes over the body and dreams stand guard over sleep, when the day is over and the pursuit of happiness takes a short break, that's when the lights are still on in the Eran offices. Eran is the only hotline in Israel for first aid in the event of emotional crisis or worry. It's open 7 days a week, 52 weeks a year, around the clock. On the phone, people like Meir who have to be qualified in one thing, listening. Just recently, Meir was honored for his work. שלום מאיר. היי, מה שלומך? איך את מרגישה? איזה יופי. מגיע לך, מאיר. אז תסבירי להם מה זה. לא יודעת אם אני צריכה להסביר להם, אני... Ja. Aha. Momentchen mal. Jetzt hier die Abzweigung haben wir 595, das ist dieses Telefon. Und dann habe ich meinen persönlichen Code, der ist 8065. Und dann verbinde ich mich, so, aber ich tue es mit noch ausmachen, wollte schon einer mit mir sprechen, ich mache okay, die Lichter sind hier an, ja, prima. Was ich noch brauche jetzt, das ist Papier, weil ich während der Telefongespräche dauernd mitschreibe. Weil wenn ich nicht mitschreibe, dann vergesse ich, was Leute gesagt haben. Und ich möchte sehr oft den Leuten widerspiegeln, was sie gesagt haben. Das hören die Leute gerne. Und abgesehen davon kann ich mir dann überlegen, was will die Person eigentlich? Nicht immer, was die Person anfangs sagt, ist das wirklich das Problem, das später zum Vorschein kommt. מאיר, היי, כן. אני הולכת הביתה. שתהיה לך תורנות נעימה, תודה. ותשמור על עצמך. תודה. אשתדל. ביי. So, und jetzt drücke ich auf diesen Knopf und jetzt können Anrufe kommen. Hilal Jabarin studies visual communication at the Bezalel Academy of Art and Design, but he's also a musician. At the bar, guests can click on their favorite piece of music or find it on the internet. Hilal produces electronic music. He's just uploaded a piece at home. هذا الست تاعك؟ نعم. هذا ست سجلته بتل أبيب قبل يومين، كان عندنا حفلة بتل أبيب وهذا الست لعبته غاد يعني. معلش إذا راح يخلوه للآخر يعني، لأنه ست مبني إنه تسمع من أول للآخر، بس صبابة إذا حبوه بضلوا، إذا براس تاني بغيره. أنا عارف برجعوا جينيس جوبلين أو بريتني سبيرز أو whatever يعني. هات سيجارة. שעה וחצי. סבבה. לא, תשאיר כשנמאס לך. עד שנמאס לך. יאללה, אני בטוח שזה טוב. ככה יש, נכון? קח זמנית. אש.
Even at night, believers are drawn to the Wailing Wall in the Old City. If their stomachs ache, or hearts race, or if pain shoots through their limbs, they can call United Hatzalah. United First Aid, founded by Orthodox Jews who are faster than any ambulance car on their mopeds. It's made up of volunteers who live in the neighborhood and carry an emergency case and a radio. Aaron Getz is taking a break from his shift at the emergency call center to go out for Yiddish food with his friend Aaron Beck. The radio stays on. In einer anderen Stadt gibt es jetzt einen Call. In einer anderen Stadt, Magen David Adom, gibt es jetzt einen Einsatz. Das spricht man im Funkgerät. Du kannst dich ja gar nicht entspannen. Kann ich ja, weil ich es nicht wahrnehme, dass es spricht. Weil ich höre nur Adresse und wenn es nicht genug nahe ist, dann denke ich nicht mal zum Rausgehen. Dann ist mein Kopf irgendwo anders. Les premières phrases, j'entends d'abord l'adresse, j'entends qu'est-ce qu'il y a là-bas et je sais que c'est loin de moi, je ne peux pas arriver là-bas. Alors, c'est bon. Même s'il parle d'une crise cardiaque ou d'un... Oui, mais c'est à des volontaires beaucoup plus proches que moi qui sortent. Ils n'ont pas besoin de moi que je sors de loin. Tout le système, ça fonctionne sur des personnes, des volontaires qui habitent dans le quartier, qui peuvent sortir, qui peuvent arriver beaucoup plus rapidement de l'ambulance, des premières aides, des pompiers et tout ça. Mais si on a des autres volontaires qui habitent beaucoup plus proches, qui peuvent arriver sur place beaucoup plus vite que moi, j'ai pas besoin de sortir de 10 minutes d'autoroute. Eran, שלום. ערב טוב. את מחפשת עזרה, אוקיי? אני מקווה שאוכל לעזור לך. את חיה לבד? ללא משפחה? הרבה שנים שהייתה לך משפחה. ומה קרה למשפחה? מותר לשאול, מה פירוש כל אחד מקום אחר? היו גם ילדים? את רוצה לדבר על הגיל שלך? כמה? 60? אוקיי. את יודעת שאת נשמעת יותר צעירה, נכון? אבל זה לא מוזיקה לירושלים, כאילו. הם לא מעכלים את זה. Khalal's piece lasts 1.5 hours. Only 5 minutes have passed, but another guest is approaching the online terminal. Probably not a fan of electronic music. זה במיקס קלאוד. זה השם. אוי לא. Was esst ihr da? Schulend. Das ist eine Bohnensuppe, ein ungarisches Gericht. Der Ochel של שבת. Das ist von Kartoffeln, Bohnen, Gersten und Fleisch. Und das ist Kishke. Kishke ist Gedärme. Aber das ist die Gedärme gefüllt mit Mehl und Fett von Fleisch und sehr gut. So wie Schnitzel bei euch ist auch mit Gedärme gemacht. Man isst nicht die Gedärme hat man schon untergenommen. Man isst nur, was man drin gekocht hat. כן. אבל לא מספיק עבורי לשם. היא אמרה לי, אמרתי לו, מעניין אותי, אני רוצה קישקע. אצלי קישקע זה הכי חשוב.
They're taking us in. Chalman 17 is the largest and best-known club in Jerusalem. Since the 90s, DJ Omri H is the house DJ. Back then, at the age of 12, he was playing teenage parties. יאללה, אני ארוז את הדברים ואני אכנס לקלאב. ערב טוב. Behind the wall, but still in Jerusalem, lies the Shuafat camp, where Muhammed al-Moughrabi lives. Together with his friend Ferdi, he is Ghetto Town, two rappers from a refugee camp. What kind of education did you get? My family put me in a private school. I didn't go to the school in the refugee camp because it's really the worst school ever. If you go there, you may reach like the 5th grade or something and you won't know how to write your name. That's difficult to imagine, but it happens. And it happened to my oldest brother. He got fucked up, he never got educated. So when I finished my high school, I went to Ariel College and I studied film. Ariel College located in one of the biggest Israeli settlements in the West Bank. And it's really complicated place with extreme people. Like, I was the only Arab there. In my class there was 15 students. Half of them never talked to me. Not even good morning or goodbye or something. But I was concentrating on my study. I really wanted to study. I managed somehow to finish my school. I'm really glad I finished studying there. ايش فادي؟ דניאל. רגע, כל הצוות פה, שנייה. כנס, כנס. בסדר. בסדר? אז אתה עדיף שיצא. תעודות, אפשר? תודה. כנס. When I went to college, I had to take the bus, the Israeli bus. And this bus is really crazy. It's a bus especially for settlers. It was really weird for me. The first day was really weird. But nobody knew that I'm Arab. That helped me a little bit. From outside the class, you know, from in the streets, because it could be dangerous there. Yeah. Because even one time we made a documentary about me studying there, and we did some interviews with people in the streets, and the youth there, their dreams are really ridiculous. To kill Palestinian, that's one guy's dream, and the other guy's dream is
to send all the Arabs to where they come from, even though we're from here. Where do you want us to go? And it's really crazy. I had to take the bus and go to college. So after 1 year, I got crazy. I thought that that's it. I need to have my own car and go drive and come back home every day. I'll never stay there the night. It's scary and dangerous, and I don't want to be there. When Meir began at Eran 16 years ago, he had no experience, but was reputedly a good listener, somebody to pour your heart out to. כן, גברתי, אני מבין אותך, אני כואב איתך. כרגע אני לא יכול להמשיך בשיחה, אלא כן את רוצה לומר לי עוד משהו? בבקשה. בבקשה, כל טוב לך, לילה טוב. Eine Frau in einer großen Krise, war zig Jahre verheiratet, eine Jugendliebe, waren lange befreundet vorher und irgendwo. Aber so wie sie es darstellt, das war noch nicht mal das Schlimmste, sondern viel schlimmer war die Tatsache, sie hat 2 Töchter, mit der einen steht sie sehr gut und die andere hat jeden Kontakt abgebrochen. Ich habe dann hier in meinen Bericht geschrieben, das Gespräch ist gut gelaufen. Es gab keinen Moment, wo sie nicht gesprochen hat. Ich habe sie gefragt, ob sie sich mal helfen lassen irgendwo. Sagt sie, ja doch. Früher wollte sie auf keinen Fall, aber letztens hat sie eingesehen, sie muss Gespräche haben mit einem Psychologen, das tut sie ja. Das tut ihr auch gut. Sie will sich einfach aussprechen. Und ich habe nicht gesehen, wie ich das Gespräch, wie soll ich das sagen, seiner Spitze führe, wo irgendetwas, wow, das ist nicht geschehen. Das Gespräch ist einfach gelaufen. Es ist gut gelaufen, sie hat offen gesprochen, sie hat gesagt, was sie schmerzt, was ihr wehtut und so weiter und so fort. Sie hat kein böses Wort über ihren Mann gesagt. Und ich habe ihr dann am Schluss irgendwo hingewiesen, schau, irgendwo wird das Gespräch auch ein Ende führen. Möchtest du jetzt noch etwas sagen? Und was anderes sagst. Ja, vielen Dank für das Gespräch. At the center of West Jerusalem, some supermarkets are open around the clock. They sell everyday essentials: bread, cheese, canned soup, water, newspapers, but no alcohol after 11 p.m. On Sabbath, all the shops are closed. The food is kosher.
koscher, was heißt das? Was heißt koscher? Es gibt Fleischarten vom Vieh, Fleisch. Das heißt Ochsen, Kühe und so weiter. Die müssen 2 Bedingungen erfüllen. Das heißt, der Fuß ist gespaltet und die müssen wiederkäuen. Und dann sind sie koscher. Und dass sie koscher zum Essen sind, dann müssen sie geschochten werden. Muss man sie schächten. In der Schweiz gibt es ein Schächtverbot, in Deutschland ist es nicht durchgekommen oder ja durchgekommen. Das ist bei Fleisch. Milch muss auch von einem koscheres Tier sein. Dann darf man es trinken. Und bei wie heißt es, Fisch muss es Schuppen und Flossen haben. Es sind so viele Regeln. Warum macht man sich so einen Stress? Eigentlich ist es nicht Stress. Es ist einfach, wenn man so hineingeboren ist, dann ist man es daran gewöhnt. Wenn man dazukommt oder dazu lernt, dann ist es ein Riesenstress. יום חמישי בשבוע 17 בתחבורה. על החינוך, די.ג'יי, רוב הילד שלנו אמרו. איחוד הצלה שלום שמעון. וברכה. כן. רואים מכה? 16, 11, 14, 5, 3, קיבלתי השם במקום, אני ממתין עם דיבור. מה היה פה, דני? מה היה פה? מה היה פה? לא יודע. קו 14, פיצוץ באוטובוס. ודאי. פה על התחנה. זוכר מה הדיווח הראשון? לא. פיצוץ בתחנת דלק. פיצוץ באוטובוס בתחנת דלק, סליחה. תעשון בשמחה. אני זוכר שהייתי פה אמבולנס שלישי או רביעי. כבר היו פה איזה 2-3 פרמדיקים. פיניתי ילדה בת 14 עם שבר ברגל, ואימא שלה פתאום התקשרה לטלפון שלה. ואז הדילמה הזאת, אם לענות לטלפון או לא לענות לטלפון, והיא בהכרה מלאה. עכשיו, אם אתה לא עונה, היא תחשוב כבר, וואי, מה קרה? ואם אתה עונה, אז מה אתה אומר לה? הבת שלך נפגעה בפיגוע? בקיצור, בסוף החלטתי שאני עונה. זה היה אח שלה. שאלתי אותו בן כמה, הוא אמר לי בן 20. אז הוא שאל אותי, היה פיגוע, אחותי נפצעה, אז אמרתי לו, היא נפגעה ברגל, היא בסדר גמור, ניתן לך עוד רגע לדבר איתה, אבל תדע שאנחנו לוקחים אותה להדסה עין כרם, קח את אמא ותבוא לשם.
ואז נתתי להם לדבר כדי שהוא יראה שהיא באמת בסדר. אתה יודע, בן משפחה שמתקשר תמיד אומר, וואי, סתם אומרים לי כדי שאני אגיע, ואז יגידו שהוא מת. תראו, אני אומר, איך מעמידים אותנו בדילמות שאנחנו לא חולמים עליהן בכלל. זה לא עניין של כבר חיי אדם, של איך לטפל ומה לטפל, ולהגיע לסיטואציות קיצוניות כאלה של החיים של הבן אדם בידיים שלנו. זה החיים של הבן אדם בידיים שלנו, ותוך כדי אנחנו צריכים לחשוב עד כמה הומנים אפשר להיות, ומה יותר הומני, כן לענות לטלפון או לא לענות לטלפון. سلام ايديك سلامات معكم مفاتيح؟ مفاتيح للسوق ها؟ Ich esse lieber Geflügel wie andere Fleischen, dann ist es mir egal eigentlich. Dann muss ich kein Schwein essen. Und auch ein Rahmschnitzel zieht mich auch nicht. Es fehlt uns an nichts. Sie sehen, Gott sei Dank, das ist der beste Beweis, dass uns an nichts fehlt.